reserved for guards for the Marabout by Niasse. If without being wrong, I can say that Sheikh Ibrahima NIASSE had more than 30 guards in front of him, used to come. But in this particular room, there is only 7 of them who occupied this room. The first one was Ibrahima NIASSE. He was sleeping here as a guard of the Marabout in 1934. After Sheikh Ibrahima NIASSE, it's Hadj Momath THIAM, the one that we have here in front of us, and the one that we are interviewing from 1950 to 1955. After him, there is another one called Sadi Saban. Yes. And the fourth one was Keba Jola. The first was Jibril Sam. The 6th people to occupy this room is Isaka, Malam Isaka. And the last one to occupy this room before Hadj Ibrahima NIASSE gave up is Musa. If we take into account what Sheikh Ibrahima NIASSE had done in his life, the one who built this mosque in front of us, the one who built this house, and when you are told that Sheikh Ibrahima NIASSE is living in this room, you may know that he was somebody who deserved, devoted all his life in God and his Prophet, peace upon him. He was not somebody who was really overwhelmed by things of life, but he was simply somebody for all his life, all his thinking, all his activities was simply for God and his Prophet, peace upon him. ñu nga dégg ñu jaar ci ñeeb bi yëpp nag la ko dalee ci Ibrahima NIASSE ba ci Malam Isaka seen ngiram nekk fi mooy jeex ñu toppale waaye du jaageen safaan buñ fi def war fee bàyyi ko. All the people, it's very important, all the people that occupy this room, the 7 people that I told you who used to sleep here as a guard for Sheikh Ibrahima NIASSE, if you remind a little bit, the first one was in 1934, the second one, Momath THIAM, from 1950 1955, the third one, etc., up to the last one. They did not do something which separated them from the Marabout, but the Marabout himself was telling them to leave the room in order to go and occupy another function who himself was designed for them. Hadj Momath, ndax fi mu ne mën nañu dugg ci néeg bi nga xam ne nag moom la Baye NIASSE moomaloon boppam néeg bu mag bi pour nga wax ñu nag léegi néeg boobu nan la ak nan la Baye organisé woon boppam. waaw loolu mën naa nekk nañ dem dugg ci biir. We are now going to enter the big room in order to ask him exactly how the Sheikh was living in himself and how he organized his life and his daily life. Okay, we are now going into Ibrahim's room in the guide of Hadj Momath THIAM in order to continue the interview. ñu jàng Fatiha ak ñetti Ixlaas ak ñetti salaatu Fatiha ñu ziyaara ko Cheikh Ali Sam borom néeg bi yàlla nangul ñu suñu ziyaara ñu fajal wala suñu Let's make our ziyarah first before we continue the interview. Everybody here in the guide of Hadj Momath THIAM have to tell Fatiha one time, 3 Ikhlas, I mean 3 Qul Huwallahu Ahad, and 3 Salatul Fatiha in order to make our ziyarah for the Sheikh. Bismillah.
jeexal nañ léegi suñu ziara nañ ba pare Hadj Momath ñu continuer waxtaan wi fii nag mooy néeg Baye néeg boppam ndax mën nga ñu wax néeg bi position bi li tax téere yi ak Baye ci boppam nan la organiser woon dundam moom ci boppam ak activités yi nga xam ne bët bu set moom la daan def nan la ko organiser woon. El Hadj Momath Thiam, we are now in the room of Cheikh Ibrahima NIASSE after finishing our ziarah. We would like to know exactly how Cheikh Ibrahima NIASSE have organized himself. I mean his activities, mainly his daily activities, what we call now the timetable, the daily timetable of Cheikh Ibrahima NIASSE. And we would like also to have some explanation as far as these books are concerned and anything in relation to this book. képp koo xam ne ñëw nga ci néeg Cheikh Ibrahima NIASSE bi ci Baye da nga xam ne du wutoon nit ak ku ko réew ci wàllu yàlla ay wàllu àddina ndax gis nga néeg bi ni mu su ma baax ne la mën naa laa wax ne néeg a ngi nii ci wàlla lala nga fa waaye mën naa laa wax ne Baye néeg lalam bii mooy asaalam mooy cabinetam ci lay xenn ci lay fanaan tax na ba moom duuloon ku jafee gis ci jamono waxtu boo xamee ne jóg na waxtu ñu war a jóg bu ko jógee kenn du la ko waxal sa bopp moom dafay génn sax biti ma ko ubbi bunt yi waaye dafay génn ca biti toog ca mbaaru woo koo bëgg a gis-gis ko ay yor bi fees del bu duggaat ci biir néeg bi dallu baa nag emploi de temps moom ngay laaj ndax li nga laajee mooy mel na ni Baye bëccëgam ak guddeem nu ngi koy doxalee loolu nga dugal loolu mel na ni mooy sa laaj Baye nit la woon koo xam ne du doon ku daan naajee xeew ku daan dem jàkk la ñu tat jàkk la woon Hadj Ibrahima NIASSE ñu tat jàkk la woon ñu doon sëriñ boo xam ne waxtu mu ne mi ngi joxe ay gànt déedéet yàlla def na lim tële woon tële ci yaramam julli gi mujj julli timis ci jumaa ja la ko jullee Baye nit la woon koo xam ne 8h30 9h gën caa naaj mu laaj ndékki ñu jox ko indil ko mu ndékki bu bëggoo dallu bubu boobu bëggulul ñëpp bu kilifa ñëwee ku mel ni signaliste wala keneen bay mbay ak ñooñu ku ci ñëw rek booy wëri ne ko bay seel ay seel wala bay mbay wala kan bay si war kilifa yi dafay daal ne ubbil ko buntu bi ñu ubbi mu recevoir ko normalement dama ko war a recevoir door a tëjaat boo xamee ni midi passé ba jëm une heure bu jógee waaj jàng sukoon jàng alxuraan bu jàngee alxuraan yi buy pare téere bi takk buñ ko tegee fii ci kër fii lañ daan teg kaamil dana ubbi leen bunt bi miskin yi ak yéen a ngi téye miskin yi ci biti bunt bi ak bi yëpp dañ koy ubbi ba nga xam ne boo taxawee fële mën a seet ci ne fële muy recevoir nit la woon koo xam ne ku may soo ko yaa ku ko nit xamee yaa ko waxaat sa bopp waaye moom may nu teggi ñu daan maye moom dañ ko daan maye ak may nu sutura wi sagal na képp ku ñëw ci moom te nga xam ne gis na ne yow du ko mën a wax sooy sëgg ci moom booy wax ñaari baat baax na heggal suuf la lay wax ne baax na heggal suuf boo heggee suuf nag du la xewee ci saa si ndax nit ki su la laajee nga daldi ko xewi ci saa si sax mu am kersa góor si boo ko defee sax mu am kersa ba naan la taay bu dee waxtu lekk la daan la jox nga lekk bu dugg daan la jox nga naan mu door laa xewi képp koo xam ne it kilifa nga bàyyi li ci ëpp du tegoo yow la ko lam lay xewee ka lay xewi mag ci biir toog dana la ne jëlal omolo nga def ci nangam kii ma war a waxat si jox ñu naan buy génnee nga jox ko omolo bu fekkee doo nga koo xam ne da ngaa texe nit ku ñëw jaas ku texe boo waxtaanee ak bàyyi ba bàyyi ne alaaji ñu tàggoo ayca ñu tàggoo da ngay wax ci saxee na man de kii nag maa jox dara te fekk jox na la yëgu yaa ko yëgul waaw nit la woon koo xam ne. When you came in this room and you analyze
the way that it is built, the way that you find things in this room, mainly armchairs, etc. I can tell you that there is another room inside, but this particular room used to be the sitting room and the bedroom of Baye. He was somebody open to people. He had never been somebody who is difficult to meet. Never he stay here in Medina Baye without going to the mosque. He was somebody of the mosque. The last prayers that he celebrated here in Medina Baye was a prayer of Timis. He was sick, and then he was preparing to go to Europe in order to find out a doctor. But Baye used to take his breakfast at 8, 8:30. And after having breakfast, he used to go inside and then ask to close the door a little bit. But in this period, whenever one of his close collaborators, mainly Seri Ali Cissé or Baye Niasse, or a prominent person come for him, he asked people to open the door and then receive the guy. After 12 o'clock, whatever the case may be, whatever the situation may be, he opened the door and then asked 12 o'clock, whatever the situation may be, as I said a while ago, whatever the case may be, he used to tell people to open wide the door for needy people. And it's at the time that he received people came for some problems. And whenever he solved a problem for somebody, he used to do it in secret. Sometimes people coming to see him for a particular case or particular problem did not realize that he solved the problem, because he will do it without telling you anything. Most of the time, he recommended you with somebody. And whenever you go outside, this guy or this guy will come to meet you and tell you that this is for you and Baye give it to you. When we know all of this, we can say without being wrong that Baye Niasse was somebody who was really a man of God. waaw El Hadj Momath ñu ngi nga continuer toujours ci li ñu doon nettali ci Baye, wax nga ñu nan la meloon, wax nga ñu heure yi nga xam ne moom la daan jël, moom la daan ndekki bu ndekkaan li muy def, wax nga ñu ni mu daan recevoir nit ñi, wax nga ñu waxtu mu daan ubbi, waxtu mu daan waajal. Léegi ñu ngi continuer, ñu bëgg nga continuer. We would like also to continue. What time exactly Sheikh Ibrahim was preparing in order to go to the mosque, and what will be another activities? Please, can you tell us something about that? waaw Baye xam nga recevoir boobu ma lay wax ne moom lay recevoir nit ñi day continuer ci noonu ba 2h jot, ba 2h30 jot. Baye 2h30 plus la daan bàyyi ko fi dem julli. Bu demee ay 3h moins am na gàllankoor lu ko mooy rek 2h30 bi si juma 2h sus mu génne ci nii montor ba ma la wanoon sama nii see la nekk seer ba nga seen fa la montor ba nekkoon. Baye daanaka montor boobu rek la daan jëfandikoo, doon na ko xamoon montor yi poos waaye daanaka daawul ko jëfandikoo lu may dafay génn kër gi rek xamee ko ci poosam. mais du loolu fii mu tëdd buy xool rek montor bi lay xool. suy recevoir nit ñi di recevoir nit ñi ba 2h30 jot mu ne nañ demal jàkka ji waxtu bi jot. bu demee jàkka ji buñ julee bu ñëwee buñ ci teglu mooy bu summeekoo rek daf naa dem leen laaj añ buñ andee añ su te jamono bu njëkk buñ ko defaan buñ añee ñu oo kii attaay bu ñëwee buñ naanee benn kaas rek balaa ñuy dem ci ñaareel bi dana oo bëkk néeg bi fi ne ko demal oo xale yi ñëw jàng. xale yi moo doon ñoo xalaat jot ak ay doomi bay dafa ji ak taalibe yi bu ko defee ci mbaar mi la ñuy génn ci la Baye di génn fekk leen li ko dalee ci fiq nax te bu toog génnee ci 3 heures dem jàngale ji noonu lay doxee dem jàkka ji wasifa ji
bëri na wala li ëpp noonu lay doxee du dikkaat ci nii Baye foofu lay julee tàkkusaan jëlaat ci piliyaan bi di jàngale ba timis yi jege mu ne jox la ma xeesal sama jàpp ñu indi ko taas bi raxasukaay bi tantam maam Roq Njaay moo ko daal la yàlla def na lu ko Baye daan liggéeyloo waaye dafa considéré woon boppam comme taalibe bi di ko raxas di ko indi waxtu bu ne ñaar loon bu indee bi yóbbu bi bu ko defee Baye bu géeyee sa njàpp foofu la ñuy indi ci piliyaan bi teel ko di ko sotti mu xëy sa njàpp foofu nee nañ demal jàkk Baye bu demee jàkk ja buñ julee timis néew na lu muy def ñaari rak néew na bu ne asalaamaaleykum bu baaxee asalaat di jeex rek mu ne bismillaahi mina seytaane wëlbati kenn du ñemee jóg ñëppay wasitu We are all continuing the interview with Hadj Momath THIAM, and he told us that Cheikh Ibrahima NIASSE used to receive needy people and prominent people coming to see him for some problems to settle up to 12 o'clock. And then from 12 o'clock to 1, 1:30 and to 2, he used to read his surahs of Quran. And he used to use a big clock. Cheikh Ibrahima NIASSE did not use his watch that he was having on his hand. And after 2:30, most of the time, all the time that he has spent with him, 2:30, Cheikh Ibrahima NIASSE asked to go for the prayers of the Subah. And from the mosque to back to his room, some minutes later, he asked for the breakfast. And then from there, people come and then take breakfast with him. Some minutes after, a very short time, he go outside in front of the house. There was an area which was organized in order to sit there and then ask the learners. That learners were constituted by Hadj NIASSE and the other sons, and then all the sons of the prominent people living with him. And then he used to teach these people. From there, we spend time up to most of the time up to 5 o'clock. And from 5 o'clock, we go back to the mosque again. And from there, Baye NIASSE used to come back to the house after the prayers, the last prayers, and from there, some minutes later, he asked to bring the dinners, and after the dinners, we are going to continue with Momath THIAM, what Baye NIASSE used to do after the dinners. Hadj Momath, gannaaw bu mu jógee ko ci jumaa ji gee wax nga ñu jullee tisbaar diggante tisbaar ak timis wax nga ñu ko doxalee gannaaw bu mu jógee ko ci jumaa ji gee li gën a bëri ba wax santaane ñu indi reer yi ba pare li gën a bëri nan la doon bëri waaye bëggoon naa ñu ñëw bala may ñëwal ci loolu bëggoon naa laaj la comme da doon jàngalee da nga ma wax ne da nga ñu wax sànq ne buñ jógee ko ci jumaa ji buñ añee ba pare rek quelques minutes day génn ci mbaa ngi jàngale Baye lan la doon gën di jàngal taalibe yi ak njabootam ak doom yi Baye ci xel xam ne ñoo nekkoon ba ndongo daal loolu koy wax naa ko ci wax ko yàlla Baye fànn yëpp la daan jàng téere fiq yi bu ñu ko waxee mooy na ko dalee ci loxo yu ay risaala yu jëm ko bu ñu la waxee naxu mooy li ko dalee ci ay juróomi jëm ko loxo demet Baye fànn yëpp la daan jàng ay maqaama ak yëpp daf ko daan jàng Baye NIASSE was teaching all kind of knowledge related to religion. We can name among them the theology, which is a knowledge in relation to God. He was teaching grammar. He was teaching also the hadith. He was teaching also the fiqh, which means that the way that a good Muslim should behave in life. Jërëjëf sëñ Momath THIAM waaw El Hadj Momath gannaaw bu ngeen julliwaan te ba pare ba ñëw na ci kër gi lan la Baye doon def immédiatement après bu ñu jógee ko ci jumaa. How when you came from the mosque after the last prayers of the day,
what was the activity of Sheikh Ibrahim exactly after coming from the mosque to his house. Baye su ñëwee ko ci jàkka ji rek buy xëg bu duggee ci wàlla rek bu sumee mbubam mu mag grand boubou bi rek mu gis tuuti te dina fi ci lal bi lam cay teg mooy téyel ma bunt bi bu la ko waxee rek xamal ne su booba bi mu jàngoon ci bëccëg li mu wàqafoon ci bëccëg moom lay jàngaat guddi gi Baye semaine bi ñaari yoon lay wàcc kaamil jàng bi mu koy jàng ci bëccëg jaxaraan di ko jàng bokkul ak li mu koy tari ci guddi li mu jàng ci bëccëg dana ko tari ci guddi su ko taree ba pare si sottal ne dem leen ngeen laaj reer yi indi bu ñuy reer nee na demal nga woo Mouhamad Abdoulaye Sy wala nga woo Ali wala nga woo Cheikh Thiam wala El Hadj Babou Diagne tàggkat yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngkat kenn ñu oo mu ñëw fii ci bunt bi jàng diiram li Baye di noppalu dallu door a tëdd jàngkat baa ngi ci bunt bi jàngal tëdd Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su paree mu wàccee ko su waaye su fekkee bëkk nee nga bëgg mi ci biir néeg bi bokk ci bëkk nee ñu sax ci néeg soo génnee Baye yónni la boo diir si boo yéegee escalier su fekkee Baye sumeeku na sa gannaaw booy ci borom bi ngay xamee sumeeku na ndax xet ak lañ ko lañ Baye du sumeeku mukk te yóotu mbànd lañ ko lañ ñu sotti ko wala mu xooma ne ma génneel ma ci sa lañ ko lañu xaw si ñu dafa jeex boo dee ma génneel ko mbànd lañ ko lañu xaw si moom alkaali gooma ay kaafin dégg sax waaw alkaali gooma ay kaafin moom suñ ko koy joxee du koy xaajale bu jëm moom boo ko ubbilee rek bu sottee ci laal bi ni muy sottee ci laal bi lay wax ne sotti ba dem ci téere nit la woon koo xam ne bu tëddee nelaw yu xoyof la daan nelaw te buy nelaw da ngay gis mu yëy ay bëñam te Baye fu mu jë ëlbati ko ci guddi gi dafay tudd yàlla ca kaw ma nga ne wootoon ci borom bi da ngay yaakaar ne Baye nelaw nit ku xoyofoon ay nelaw rek nga xam ne moom booy yéeg escalier bi booy dikk ci borom boo ne asalaamaaleykum bu la fayee bu ne waaleykum salaam wa rahmatulah da nga yaakaar ne kii ba tam bi tax ko loolu doon sax. We are continuing again our interview with Mohamed THIAM. After coming from the mosque, the first thing to do by Sheikh Ibrahim NIASSE is to tell somebody to keep the door for him. And what he was doing is to tell by heart the surah that he read in the day. Each time that he came from the mosque, after the last prayers, that's what he used to do. Sheikh Ibrahim NIASSE used to read the Quran 2 times a week. The first reading is the way that he read it, and then what he called the surahs, and then whenever he comes, he tell it by heart. This is what he used to do when he came from the mosque after the last prayers. We have also to tell you that after that, he asked to bring for the dinner. And then the dinner came, people eat, and then after that, there are people who used to think to make songs for the Prophet, dedicated to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baye NIASSE used to ask them to come and then, sing for the Prophet Muhammad. Some, times after, let's say 1 hour, about 2 hours, and then he closed the situation and then ready to go to bed. How something proves that? There is always something which proves that Baye is in bed now. It's when we smell, that's when we have the smelling of the perfume. Baye NIASSE was somebody who did not used to go to bed late, but he used also to wake up late. Which means that he used to go to bed early and then to wake up early. Whenever, I told you a while ago, whenever we have the smelling of the perfume, everybody of us will understand that Baye NIASSE is already in bed. Baye NIASSE has never gone to bed without powering perfume on his body. He used to do that. Even if, when it happened that the bottle that he has on his bed is over, without paying attention to that, he used to ask me to go and bring one bottle of perfume coming from Nigeria at the time,
and then he used to power every day, every night, perfume on his body before going to bed. And he was somebody that when he was sleeping, you will realize and heard the noise that of his teeth. He was somebody to behave like somebody who is marching something. Whenever in the night time also, that we use sometimes to hear him in the night time calling the name of Allah. Anytime that when you are close to him, if he call the name of Allah, whatever the time may be in the night time, you will say to yourself that Baye Niasse was not sleeping. Whereas he was sleeping, but we can say that he has never sleep in a very deep way. He was somebody who has a very slight sleep. ndax mën nga ñu wax léegi Baye Niasse nan la daan jullee julli yi juróom gis nañ léegi julli yi yu bëri am na ci ñi ngi yor loxo ñi ngi kii ndax mën nga ñu wax yow exactement yow mi fekkee affaire yi jamono nekkoon ak moom ndax mën nga ñu wax moom julli yi juróom nan la ko daan julli yi juróom yi ni mu ko daa defee yaakaar naa képp koo xam ne kii jàng nga fi mu nekk man duma la ko gën a xam boo demee ci rafal maanaam fi mu bind ñi mu bind ay jaar-jaaram da nga ci xamee bind waaye nag koo xam ne kii jànguloo loola xanaa di ndaw loo xam ne nii da nga war a laajte pour Baye nu mu daan bindee Baye ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan bindee noonu la daan bindee wax nañ ne wér na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillaahi rahmaani rahiim la daan bindee Baye ci boppam wax na xam na magam ju ko laaj ne ko damaa gis suñu sëriñ si nga xamante bi nga xamee ne Baye bi muy xabdu wax nañ ne xam na magam ju ko wax ne ko damaa gis suñu sëriñ si nga xamante yàlla sëriñ radiyallaahu anhu buy julli daf daan yor loxoom yow ngay xaj sa loxo yi mu ne ko Cheikh Ahmad Tidiane Sëriñ radiyallaahu anhu sama sëriñ la ci tariqa bi waaye sama sëriñ ci diine ji mooy yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam yonent bi wér na ne daf daan xaj ay loxo ndax Baye daf daan xaj ay loxo nit la woon koo xam ne ku respecté woon waxtu la ata ajjuma jooju ma lay wax bu génn naan waxtu bi des fukki minute ak juróom 2 heures des fukki minute ak juróom wala fukki minute sax dana jël kaamilam bi ubbi ko neex te benn xisib lay jàng sax heure bi jot mu ubbee jukki bi danañ demal jàkka ja bu ñëwee teg ko ci jëlëg lal ba pare bu ñib see jàkka ja balaa moo wax ak kenn dafay mottali sumoom ba takk téere bi door a wax ak koy wax ak attaaya jii ñu attaaya gannaaw aj su fekkoon mu des kaas waxtu yu jot dem dana ko wëcc dem julli demoon ko seet wax amul benn waxtu yi boo xam ne Baye dana ko jullee ci néegam bi te du ngàntu lu rëy wax naa la ne timis gi mujj julli fii samedi yow koo fi dem loon ci jumaa ji la ko julli Baye daana tëdd ci lal bii yaramam jaga ji tàng mu tëdd ci lal ñu noddu gu njëkk ba teg gis ki jot ñuy teg gis ba ñuy noddu salaat ba Baye xel ma ko bu ne Momath Thiam loolu lan la noddu salaat ma ne ko waaw bu noddu bii daanu fi mu tëdd sóondu day sant ngay gis mu tàbbat xoolal ngay tëdd waaw lu ci teg lu may nañ dama jàkk da nga yaakaar ne moo bu jógee du mën a tax waaye dana fexe ba jóg ba taxaw ne ñaar ba mujj gi xam nga Baye jiiram bu ma ne la demee na fi oto daanaka lu jege juróomi at wala juróom-ñaari at yoo xam ne oto lay jullee ji waaw waaye ba nga xamee ne oto xamagul Baye soo seetee portale bi li ci ëpp tëkkul loolu Baye doon nañu ak xeet bi daanaka ak dugg oto bi daanaka ñoo bokk ay at sorewuñu bi tële gi feeñ rek la commencé di dugg oto yàlla def mu dem France 68 ñu kii bët yi opéré bët yi muy takk loolu rek 68 ndax takku moon daal bi waaye Oustaz Ibrahima Niang ma nga xam ne moo fa newoon di formation ci ak français bi wala ko Baye fekkoon ci kanam du Mali waaw moom bi may def ci cassette bi moo ma wax ne ma Baye 68 dafa ñëw gannaaw gi ci la Baye xamee xeet bi dafa waaye ñett yooyu yëpp Baye moom waaye booba dafa mel ni booba la gën a rafet sax waaw booba la gën a rafet sax la ñuy wax waaw nit la woon koo xam ne ku respecté waxtu la waxtu yëpp ci jumaa ji la koy defee
Baye Niasse was somebody who respected time prayers. He has never gone to the mosque before and after the time. Even if it happened to him that to be ready to go to the mosque without the right time, he used to ask people to give him one of his Quranic book. Even if he read one chapter, he will use it in order to while the time, in order to be fixed with the time. By that, after that, the way that he was praying is the way that the Prophet ﷺ used to pray. One day, one of our elder brothers asked him these questions. Sheikh, we are told that Sheikh Ahmed Tidiane has never prayed hand downs, and then we are seeing you to pray, and then you put your hand on your chest. Why is that? And Baye replied, telling him that I will tell you today that Sheikh Ahmed Tidiane Sharif is my elder brother in the Tariqa, but my religious guide, my reference is the Prophet ﷺ, and he has never said his prayers without putting his hands on his chest. Baye Niasse respected time. I told you a while ago. There are 5 years, around 5 years, 7 years, that he used his car to go to the mosque. This was during the period in which, he started feeling some sickness in his body. Even if sometimes it happened that he was sick, that was in the last days, one day he was sick, so sick that he could not go to the mosque. But whenever the prayers call, Baye Niasse, even if he could not stand up in order to say his prayers, he will ask me, Momath THIAM, is it time for prayers? And I will say, yes, Sheikh, it is time for prayers. And I saw him lying on the bed, and then from the bed he was praying. The stick that he was using, the card, and the glasses, he started using it in 1968. It was from a sickness that he went to France, and then from there he was operated on his eyes, and it's a doctor who has recommended him to use glasses. But before, Baye was not using glasses, he was not using a stick. At that time, he was strong, and then he was going to the mosque without this thing. danaa ci yokk maa ngi tàng su ma xëyaan dem di jëli dépasse sax la may njëkk a laaj mooy Baye nu yaramam def ma ne ko mi ngi am feex dem mu ne man de su may julli rek damay ragal ba damay gaaw a rakk yi ndax damay ragal mu xeegu suuf ma ne ko su roko bi lu mu yàgg du daanu mu ne man damay ragal rek xam nga loolu mooy xam na ne Baye fi mu nekk am na ngànt jullee ci néegam waaye nanguwut mu ngay dem ci jàkka ji loolu nag njaboot ji war nañ ko cee roy. I will add something. At the moment that Baye Niasse was feeling sick, sometimes I used to go to see Cheikh Aliou Cissé to ask him for the money, the expenses that I have to use for the family. And whenever I enter Cheikh Aliou Cissé's house, the first question to ask to me is, how is the Sheikh? And I say, yes, Sheikh he is feeling better. And then Cheikh Aliou told me, and then replied, telling me that whenever I am praying, I sometimes think that Sheikh could not follow, and then I used to take short rakas in order to think about him, because I don't want to use long surahs, because feeling or thinking that sometimes he is going down. And then my reply was, yes, it's like. bëggoon nañ la laaj aussi ndaxte fekk wuñ ko mais dégg nañ ne am na benn jamono ci benn ci àjjuma yi nguur gi tere woon na fii ne kenn mu julli àjjuma ndax mën nga yooyu wax loolu nan la ci bàyyi comportement bu ci bàyyi xam ak ci xaw. waaw loolu lu am la am na benn àjjuma 1968 la
boobu ministère bi ñu wax Cissé Dia moo nekkoon ministère yore réew mi biir réew mi intérieur aji Balla si moo nekkoon fii commissaire gouverneur Ibrahima Faye moo fi nekkoon jamono boobu kale moo doon ministère bi Cissé Dia Ibrahima Faye moo doon gouverneur bi Balla si moo doon commissaire couvre-feu bi am na yàlla def na ajjuma dikk na joxe nañ décret ministère de l'intérieur def na télégramme yónnee na ko gouverneur yónnee na ko commissaire Balla si pour ñu jotal imaam yi nekk fii ci rëkk bi yëpp dañu amee ay juma ñu jëlal juma jooju ndax fii situation yi réew mi toll fi yëngu-yëngu réew mi toll yàlla def na commissaire ñëw fi gouverneur ñëw fi da nekk ministère ñu ngi siiwal nag ne gouverneur ba daanaka histoire bu ñu nettali yëpp ci réew mi gouverneur la ñuy wax ay gouverneur ñëw fi commissaire ñëw fi commissaire dafa yónni ndaw benn inspecteur bi mu ñëwee ci buntu kër gi la ma fekk ma taxaw benn jupe bi la andi ca ay garde mu ngi sol tenue combat dëgg naam waaye inspecteur bi rek moo wàcc nuyu ma dama sëriñ bi fii nga dëkk ma ne ko waaw ne man Baye Niass laa bëggoon a ñu yónni ma ne ko ku yónni ma ne commissaire ma ne ko bismillah xam naa boobu mën naa wax ne daanaka ay boori 1h30 lay doon ndax fi mu ko waxee fi mu gisee Baye ak fi Baye génnee julli ñi xam naa ne après lu mu yàggee mu toog 30 minutes Baye bu 1h jotee jëm 1h15 lay dugg ci biir waajal juma fekk na keroog muy watu ba mu duggee boo duggee ci ñii bi buntu bi ngay wéy jawal naa foofu la seet bi Baye daan toog di watu Baye ki ndax mbay gi moo ko ñu ko naan war wax nañ ne gannaaw gi bay ijëma gannaaw gi yaa ami ñëw gannaaw gi nag yaa mu jëm Fall moo doon wat Baye commissaire ndax inspecteur bi mu waxee ne dañ ko yónni ci Baye góor commissaire a ko yónni ci Baye ma ne ko bismillah bi mu diggee ba ci buntu fii sëgg bëgg a dindi laasim yi dàll yu gudd yi laasim ma ne ko noonu jëru ko mu ne ma ndax sañ naa dugg ma ne ko waaw comme bis bi moo laaj loolu bismillah moo ubbi buntu bi wax Baye na ko dafa am ndaw lu fi ñëw inspecteur bi fi ñëw mu ne commissaire a ko yónni kooku yaa ma jëm nit ñi mbokk Baye bi di wax Baye na ñëw ma ubbi buntu bi encore ne ko taxawal fii sëriñ daal ne ko mu taxaw ci buntu bi fii Baye nga fa xam naa lu néew 4 mètres 5 mètres dem na ci distance ma ne ko waxal mi ngi lay jëm inspecteur bi daal ne Baye léegi sëriñ bi commissaire moo ñu yónni si woon mu ne dafa jot ndigal ci gouverneur ministère de l'intérieur daf ko yónnee télégramme ne dañoo bëggoon tey ñu bay jumaa ji ba beneen jamono njullim jumaa mi ñu fomm ko ba beneen jamono ndax fi réew mi toll Baye waxu ko ñetti kàddu waxu ko ñaar benn kàddu la ko Baye toll boo demee ci ki la yónni ne ko man damay julli ji foofu ci la Baye xel waaye ji génn inspecteur bi génn dugg ci oto bi taxaw ci xay ñoom julli ji wuñ de Baye bi mu génnee dañ daa wax jam kebe ak Arfang Senghor ak Ndiaye ak Abdou Fall policier yooyu ñoo ko escorté yóbbu ci jumaa ji Baye ci oto bi lay jullee ji am na ñu wax ne Baye ko norom ko dabee ci Baye bi naan ko Baye naan ko maa foog ne ngay julli ji mu ne ko déedéet damaa jot ndigal ne ku julli ji Baye na ko damay julli ji waaye loolu yëpp dara xamut julli na ci jàmm jël si na ci néegam gàtt gi nag bi nga xam ne Baye julli ji ne ba ñëw ak inspecteur bi booba lañ départ ñëw dem ñibbi xam nañ ne dara xew fi lu may jàmm nii lañ jullim jumaa mi demee wax nañ ci nag yu bëree bëri waaye liñ ci wax yëpp dara amul. Hadj Momath THIAM came back again in that special Friday. He said that it was true. It was one Friday in 1968. At that time, here in Senegal, somebody named Cissé Dia was the Prime Minister, the Minister of Interior. There was also Ibrahima Faye, who was the governor of the region. In politically speaking, there were some tensions in the country. And then the Minister of Interior asked the respective governor of the regions to cancel that day, that Friday,
the prayers of Friday, because they knew that Friday is a particular day in the Muslim religion where people are gathering from one area to another, and then they would like to cancel that Friday. And Ibrahima Faye, the governor at that time, sent one of his inspectors with 2 other guys coming to see Sheikh Ibrahima Niasse in his house, especially in his room. When they came, Hadj Momath THIAM told us that he was near the gate. And when the inspector came, he greeted him and then asked him that he is a messenger of the governor and he would like to see Sheikh. Mohammed THIAM came and directed him to Sheikh's room. When they entered together the room, Mohammed THIAM told Sheikh Ibrahima Niasse that there is a messenger from the governor. He would like to see you. And Baye replied, telling him that, tell him to come in. When the guy entered, he told him, say what you have to say. Sheikh is seeing you. At the time, Sheikh was having his hair shaved by one of his wife called Majum. And then, yes, Majum. And then the guy told him that I came from the governor who received a fax from the Minister of Interior telling that they would like that the price of Friday be cancelled today. Baye replied with one word, go and tell him that I myself, Sheikh Ibrahima Niasse, will celebrate the price of Friday today. The moment that it happened and the moment of the prayers, I think Momath THIAM said that he thinks that there is no more than 1 hour. And then Baye get outside of his room, use his car, and then was guarded by the inspector himself, and then the 2 guys that came, and then we celebrate the praise of Friday in a very peaceful way without anything. But people now are inventing any kind of things in relation to this Friday. But exactly it's happened on the way that I told you. There is no one coming to see by governor or minister or whatever else except the inspector and then the 2 other guys who came with him in order for that Friday. Sëñ bi ñu continuer toujours ci interview yi ñu ngi lay laaj léegi Baye Niasse comme ni nga ko waxee nii yëpp nitu mbooloo la woon dépense yu bëri woon waaw ndax mën nga ñu wax moom nan la doxalee woon diggante moom njabootam da leen yoree woon relation ak famille. Hadj Momath THIAM, we know now that Baye Niasse was a popular man, and he used to take in charge many things. But please, could you tell us the relation that Baye had with his close family, coming from his son, his wives, and other close neighbors? Baye njabootam ni mu leen amee woon Baye doomi boppam bi ci boppam ni mu ko doon toppatooyee ni la doon toppatooyee doomi magam yi ak doomi taalibe yu mag yi nga xam ne ñu ngi ci kër gi ñu séddoon ñu dénkoon ko ñëpp daf leen a taxawoon pour ñuy jàng ñi ci góor ak jigéen ñi ñëpp la taxawoon ñuy jàng Baye dafa doon koo xam ne njàng la nu ne dikkee na ko nu ne toppatoo na ko pour njaboot gi jàng xataa suñ ndey yi sax bàjjana sax ak ñu nekk doon la wutaloon daf leen wutaloon ustaas bu leen di jàngal ñu daan ko wax muallim la woon Baye yàlla def na koo xam ne doomam yi góor yi ñëpp képp ku jaam soxna sampa na la dépense lu may Mouhamadou Hadi Ibrahima mu seq ak Baye la moo ko sàkk woon ci Baye moom Baye mosu koo joxe dépense lu sàkk woon yàlla def na woon ay surga itam moo xamoon yitte ci surga yi moo xam bëkk néeg bi la moo xam chauffeur bi la moo xam secrétaire bi ñëpp la sampaloon dépense ba mu des
mu xalam Sani la woon buñ ko Mouhamad Sani yaa ko kooku moo ne woon du jaay du jël xaalisa Baye moom moo ko sàkk bi ma ko waxee Baye ne ma baax na comme na mu da jël sama xaalis bàyyi ko dana mën a xam ne bopp Baye nit la woon ko xiir ci dundule yàlla def na waxtu bu nekk ni may laaj sa dépasse fu mu toll waxtu bu ne ni ñuy laaj ci amarkata pour maanaam li ñuy natt ci jël moo xam ceeb la moo xam dugub la loolu waxtu bu ne mi ngi ci dékk noppam di ko toppatoo nit la woon koo xam ne yàlla defoon na itteem ci jàng ak ci dundale ku ca xiir la woon waaye dem ca xiir na wax dëgg yàlla dem na ba nga xam ne kër Alaaji Abdoulaye daf leen xémalewut ak fenn ñenn dem nañ ba nga xam ne boo xamee ne mi ngi séddale dara ci kër Alaaji Abdoulaye ci jigéenam yi jigéen ñi matoon nañ juróom-ñetti jigéen bu leen joxee lam leen di jox buñ paree dana ma woo ne ma Fatou joxe nga ba pare ma ne ko mu ne ma Fatou di joxaatal ma ko lu xem ni li nga joxe woon ndax sama xarita Baye loolu sama bay yëpp ci juróom bi sama Fatou du ko daan loolu la ko bàyyi ci yow waaw Fatou moo daan sama bay moom la daan joxe ndax bu bàjjan Fatou di julli si àll bi ma buy dugg ci bunt buy xubbi bunt bi bu ko bàyyi gisee rek jóg taxaw Fatou da ngaa julli si mu ne ko aaw ñes ko defee bàyyi toogoon ci lal bi bàyyi ñaari nit laa mas a gis buñ toogal ci lal bi bàjjan Fatou Sëñ Fallu Mbacke su ko mooyee gisuma kenn ko bàyyi toogal ci lal bi nit la woon daal koo xam ne ni ko ni mën a waxee daal léppam ci jàng ak dundale rek ci la ko jeexal. Momath THIAM told us that Cheikh Ibrahima NIASSE was somebody who devoted all his time to knowledge, and he gave the primary importance to knowledge. That's why all the people revolving around him, whatsoever, wherever, or whoever he may be, sons, plus family or not, he put them together in the same positions. That's why every level of the society was so organized that even his daughters had somebody who was teaching them Quran, and the name of that one is Malam Loy. He gave importance to knowledge, and anyone without exception was so taken in charge as far as his learning is concerned that everybody here in front of him learned, whoever you may be and wherever you may come from. As far as the needs are concerned, coming from food, from housing, and from clothing, Baye Niasse was the only one who took responsibility for that. Anyone in this district, at the time of Baye Niasse was the responsible of his daily expenses, coming from food, clothes, and housing, except two persons. The first one is one of his sons, his name was Sering Adi, who told him and that he could take responsibility for that. And the other one is Sani Yankoba, who himself took the responsibility that he cannot use the money that Baye Niasse is giving him for other expenses, for his personal expenses. And Baye accepted the favor and then tell Momath THIAM, thank you very much, I pray God to give him favor to have it. But there is a particular importance that he gave to his aunt. I mean the wives and the family of Hadj Momath, his father. One of them is Fatimatu. Fatimatu and Sering Fallu Baye are the only two peoples that Momath THIAM said that have witnesses that they sit down on the bed of Baye Niasse, and then on the favor of Baye Niasse, who asked them pleasantly to sit down close to him and next to him on his bed. Des na ndax affaire dépasse bi doomam yu góor yi rek da daan jox dépasse même doom ba ci doom yu jigéen yi da ko dalee ci Fatimatu Zahra suñu mag
ba ci gën a ndaw dañ ne fii ci dëkk bi te amee ay borom kër ñëpp bàyyi daf leen daan defal dépasse doom yi nga xam ne doom yi kóllëre lañ lu mel ni sëtam nday ami doom mu Thierno Assane Dem ak lu demee ni doom Sëñ Ousmane Ndiaye ñooñu ñëpp bàyyi daf leen a ku mel ni doom yi El Hadj Mour Sénabou ñooñu ñëpp bàyyi daf leen a sampaloon ay dépasse su ma xëyee bu ma duggee ci kër gi bu may joxe kenn ku ne dama lay joxal sa yaay sa dépasse ba ni bàyyi nelaw dépasse yi mu dugg. He had also that as far as the expenses, the daily expenses are concerned, not simply he took the responsibility for his sons, but even his daughters that have already been married and then living in the area but with somebody else, Baye Niasse took the responsibility for the daily expenses. Even some people revolving around him, I mean his close family, whether it is a friend or a prominent person in this area, Baye Niasse continue to give that daily expenses to him. And among them, we can name Serigne Ousmane Ndiaye. We can name also, among them we have Niasse, who was the wife of Young. We have also Alhaji Momath all Hadj Abdoulaye Niasse family has been taken in charge by Baye Niasse after the death of Hadj Abdoulaye. Among them, we can also have Mohammed Seydou Niasse and all of his brothers. Baye Niasse took in charge of all his aunt, the wives of Hadj Abdoulaye Niasse, into his responsibility up to his death in 1975. Baye mooy li ñu waxoon ne nan lay ooree. waaw tey itam nan la organiser kooram bu teroo nan lay def. waaw nan lay def weeru koor teroo koor gi ba ci julli korité ba àgg ci tabaski nan la Baye daan defee loolu daan organiser boppam weeru koor te bëgg na ñun wax ni nan la ko daan doxalee ba julli weeru koor xeet bi ba àgg ci julli tabaski. How we would like also to know how Cheikh Ibrahima Niasse was organizing himself during the period of Ramadan, coming from the beginning of the month up to the end of the month, and even the way that he was celebrating the Tabaski Day. Baye dim daan doxalee weeru koor mooy weeru koor bu taxawee ay guddeem ay bëccëg yëpp day dundal. ñeew na weeru koor bu taxaw fii ci mbir mi te Baye defut tafsirul Quran te daanaka mën naa laa wax ne bu defut tafsirul Quran ni bëccëg bi daan surchargé ban tey noonu lay surchargé ni bëccëg bi daan xatee ci nit ñi muy def noonu la ban tey bu defut tafsirul Quran noonu lay xatee tafsirul Quran bu ko daan def bu xëy ci waxtu wu lay ubbi mooy waxtu ubbi benn la bu wóoru dit bu xooree bu waxtu ubbi jotee rek ubbi na jàng na suba bi ci koor bi bu takkee téere bi woo nañ miskin yi ñu dugg ñi ñi sarax ñi ñi xeebi lépp massa yi war a def yëpp mu def su ñuy julli ci bu noo dee tusubaar 2 heures bu 2 heures et demi jotee bu ñuy julli buy seulement rek ba nga jëm ci jotaay bi Baye weeru koor bi kaamil bi moom la daan jàng ci weer bu set ñaari si la daan jàng yàlla def na it xañ na hittee doomu aadama yi ñoo xaw a def ci wàllu surga si fi ne woon waaye ka ay kaamilam ci tafsiru Quran mënoon nañ koy numéro te ne kaamil bi mooy année sangam kaamil bi mooy année sangam ndax nit la woon koo xam ne dafay jëndoon ay machine pour ñu arrêter alquran bi amee na fi kaamil bi machine waaye jaasi amee na fi temps boo xamaa ne Baye def na tafsirul Quran bañ doog jot ba mu pare bu defee tafsirul Quran ba timis ba xeewal buñ dogee ba julli timis buñ dikkee fii ni muy njëkk a julli mbaa xam nga baal pour suba ñoo ay séeréer
bu ko Jibril ne xaw ma amul jeex na njël bu njëkk bu ñuy teg bis bi mu ne ma woo Jibril ci jumaa ji jox ko mu dem jëndi baal de Dakar Jibril bu ko defee Jibril jël ba xaalis bi dañ jëndi baal bi temps boo gisaan ñu julli tisbaar ñu xaw a yéexalal xaw a ne julli la xeg si Jibril di bàyyi dana ko xaar ba mu yëg si loolu yëpp mi ngi bañ benn xaraf benn baat wëcc ci gën a yàlla def na bu ñu defaan toog si Alxuraan bi ba timis man mi maay indi mbaay ñu muy doge saytoon tàndal ma ak saytoon jële ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne ni la ko daan defee ci turam su ko defee bàyyi bu dogee bu ñëwee ci néeg bi bañ indi ndogu ku ne woon lekk te bàyyi daanaka ñoo la mën a wax mooy daanaka bu lekkee li ci ëpp seen loxo bi lii rek ay dox lii rek ay tax ay tenkali si sax ñu ko ñëw du tax waaw bu fekkee dafa yàgg ci ndab li ma ngay gunge nit waaye bu dul loolu bàyyi du yàgg ci ndab li ko defee bu jógee bu indi ko suñu ma indi ko suñu bu jël suñu ñu indi ko attaaya indi ko biscuit bu ko defee ñu dem wooy ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku fi lay toog fii ci ñu tagg yonent bi kooku bu toogee ba génn ñu dem wax ci jàng hadis bokkuñu ko defee nga dem wooy Kabir wala nga xoo Baba Lamine wala nga xoo Imam Hassan Cissé ci ñoom ko dee li toog fii di jàng daal ba nga xam ne xool na montor nga xam ne fi mu nekk li des ci naafile bi doo ko 30 minutes mu ne baax na dem ñu dallu tuuti dem ci naafile bi waaye xamul yenn naafile bu ñu xam ne gi yaramam a ngi sedd bu naafila bu ñu ñëw déedéet ci jumaa ji lay naafila bu dikkee nag bu dalloo tuuti rek ñu tëdd waaye daf daan xëdd comme ni nga gisee ñu ni mu daan ndogoo nii ni la daan xëddee daan xëdd daan suñu si yonent bi sadd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dafa wax na xëdd leen xëdd baa kii nii waaye daf daan jëfandikoo xëdd bu fekkee nga xam ne du tafsiru Quran buñ julee tusubaar ci jumaa ji njàngam hadis mu yàgg la fay njàng fekk na waaw am na ci say mag ñoo xam ne fekkee nañ njàngam hadis moom njàngam hadis mu yàgg lañ fay tudd buñ paree ci hadis boobu mu ñëw fii bu ñëwee dallu tuuti takkusaan bi mu dem julli takkusaan ñu fas wasifa ñu fasee wasifa bu jeexee ñu jàngal hadis boobu yan temps yi bu fekkee àjjuma la du dikk ci kër gi lu may doon ndax bu demee jàng wasifa bu wasifa yi jeexee ngi tubaab di wax diggante fee fa ñu war a lalee si kër si àjjuma loolu dañ koy tudd hadis la kuy jàng hadis ko jàng ko jàng ba xam ne fi mu ne lal wasifa yi si kër si àjjuma jot na ñu lal si kër si àjjuma suñu paree rek noonu julli ci la noonu bàyyi noonu loolu def emploi de temps yàlla def na it waaw li mu la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu weeru koor teroo dafay mel ni ngeloon mbooy lu biti ci tabi noonu la bàyyi meloon waxtu wu ne bu weeru koor yi feeñ joxe nañ suukar bu weeru koor yi demee ba ci digg bi ñu joxe ak suukar noonu la bàyyi daan def suñ ne tey la séntu bu njëkk ñu andi dugub ji war a natt ak ceeb bi def ko fii ci kaw bi werandaa bi fi lañ ko kon ba ma la wanoon sama nekk moom la bàjjan Assa daan natt bàjjan Assa moo daan génne mu bi moo daan natt mu bi